My dear students, for today we have Unit 2, Lesson 6, What a Robbery. Scan the two texts. Are they about the same or different events? scan يعني أخذ نظرة سريعة عن النصين واستيعاب فكرة عن الأحداث الموجودة بالنصين اللي أمامنا. Are they the same events or different؟ هل الأحداث في كلا النصين بنفس الأحداث أم أحداث مختلفة؟ First idea أو الفكرة اللي تكون تنتبهوا لها إنه first text النص الأول عبارة عن article in a newspaper، مقال في صحيفة أو في قناة معينة. This is formal written ويعتبر مقال رسمي. بينما النص الثاني this is a letter less formal email from Sue to Anne. Subject you won't believe what happened. ورسالة من سو إلى صديقتها آن، فتعتبر الرسالة أقل رسمية أو غير رسمية، والمقال طالع إنه في الصحف فهو مقال رسمي. Let us skim the two texts. A robbery occurred last night at 11 at 305 Bark Drive. The owner of the house, Mr. and Mrs. Smith, were at home and asleep at the time of the robbery. Money, jewelry, and a computer were stolen, but no one was injured. الروبري عملية سطو حدثت الساعة 11 في بارك درايف، منطقة بارك درايف. The owner of the house دي عملية سطو على منزل مستر and Mrs. Smith، وكانوا مستر ومسز سميث متواجدين في منزلهم نائمين في ذلك الوقت. Money, jewelry and a computer were stolen. ومبني passive voice، الماني والجولري and a computer were stolen، سرقة الأموال والمجوهرات وحاسبة. But no one was injured، دون تسجيل أي إصابات. At 11:15 police were alerted by Mr. Smith. تم الاتصال بالبوليس عند الساعة 11:15. Who says his daughter Sue woke him up after hearing a loud noise. When he went downstairs to investigate, he found a broken vase on the floor. He then realized his computer was missing and immediately called the police. إنه مستر سميث استيقظ على صراخ أو صياح بنت سو. He found after hearing a loud noise when he went downstairs investigate. بعد التحقيق والتحري عما حصل وجد فازة مكسورة في الأرض. He then realized his computer was missing. تمت سرقة أو فقدان حاسبته وسرعان ما اتصل بالشرطة. The police believe the robber may have got in the house through a window. A witness told the police she had seen a tall man in a dark blue jacket run out of the house and drive away in a red car. The police haven't arrested anyone for the crime yet. None of the missing property has been found. إنه الشرطة تعتقد إنه عملية السطو تمت من خلال النافذة، لكن الشاهدة أدلت بمشاهدتها تومان in a dark blue jacket run out of the house، خارج من المنزل، وقعت سيارته. والبوليس لم تلقي القبض إلى الآن لأي شخص أو أي شخص تم إلقاء القبض عليه بهذه الجريمة. None of the missing property ولا شيء من المفقودات has been found. This was the 5th robbery in town this year. خامس عملية سطو في المدينة في هذه السنة. And police think the same man may be responsible. ربما يكون نفس الشخص والمسؤول. They are reminding homeowner to lock their doors at night. Ground floor
floor windows closed. وبلغوا أو ذكروا أصحاب المنازل بغلق النوافذ والأبواب طالما أنه هذه خامس عملية سطو تحصل في المدينة. المقال رسمي، not handwriting. المقال it is important in a newspaper maybe about the event عن عملية السطو اللي أرسل أو اللي قام بالاتصال عنه مستر سميث بعد سرقة منزله. Second case, it is an email from Sue تسرد أحداث ما حصل في الليلة الماضية لصديقتها آن. You won't believe what happened ويعتبر less formal. Dear Anne, you won't believe what happened last night. I was sound asleep when all of a sudden I heard a loud crash. Of course I was terrified. I knew my parents were asleep. It was around 11 o'clock, but I thought I heard somebody downstairs. I didn't know what to do, so I ran to wake my parents. My father made me go back to my room. Then he went downstairs to find out what had happened. He found a big mess, فوضى كبيرة. There were papers and a broken vase on the living room floor. We had been robbed. My father called the police. Luckily, the burglar, a loss, had already left and no one got hurt. من الفيرست باراجراف خلال الرسالة نلاحظ انه the same events تتحدث عنها سو لصديقتها آن ونفس الأحداث اللي طلعنا لها من خلال المقال الرسمي بعد اتصال والد سو ببوليس. I'm not scared anymore, but I feel really angry. My father had his computer stolen, and my science report was on the hard disk. Now I have to write it all over again. And the jewelry my father gave my mother for her birthday was stolen too. She's really upset. The police told us they think the robber came in through the window. My father is getting the locker replaced today. The police were very nice, but they don't think we will get our things back. Well, I'll tell you more about it at school tomorrow. See you soon, Sue. نلاحظ نفس الأحداث تم سردها من خلال الرسالة وعملية السطو اللي تمت لمنزل مستر سميث and مسز سميث، لكن أضافت سو أنه المجوهرات اللي أهداها أو اللي أعطاها والدها لوالدتها تم سرقتها أيضا. كم نقصد بها قراءة سريعة، اثنين تكنيك ممكن نستعملهم مع أي باراجراف ممكن قراءتها، بس كم قراءة سريعة لأخذ فكرة عن الموضوع، وهذه سواء كان اللتر أم الارتيكل both of them مو للحفظ، لكن راح نلاحظ الفوكابيولاري والقواعد اللي ممكن نتناولها. فالتكنيك اللي استخدمناه بأروبري ببيستو text about أو التكنيك اللي ركزت عليه هو skimming. With activity book unit 2 lesson 6 page 35 have a look at the box study tip. Skimming قراءة سريعة لأخذ فكرة عن الموضوع. scanning القراءة بدقة للإجابة على سؤال معين. When you are looking for information in a text عند البحث عن معلومة في نص معين you can save a lot of time. ممكن الاستفادة من الوقت if you use the right technique إذا استخدمنا الأسلوب الأمثل لإيجاد المعلومة اللي احنا بحاجة إلها. والتكنيكس الأساليب يركز لنا عليها هي السكيمينج القراءة السريعة والسكانينج القراءة بدقة. بروبري استعملنا سكيمينج قراءة بسرعة أو لأخذ فكرة
means looking at the whole text quickly without reading it in detail دون قراءتها بالتفاصيل. لكن أنا حبيت أعطيكم فكرة عن الموضوع فقرتها لكم. To understand what the text is about, scanning is letting your eyes go over the text quickly to search. Scanning قراءة نص البحث for specific information عن معلومة معينة، وهذا التكنيك راح نستخدمه من خلال exercise A للبحث عن معلومة معينة ممكن أن تفيدنا للإجابة على السؤال المطروح. Scanning is a good technique والقراءة بدقة when you know what you are looking for عندما نعرف ما نريد البحث عنه. Exercise A. Scan the text on page 21 of the student's book and circle the correct answer. خلال اطلاعنا على التكست سواء كان الارتيكل أم الإيميل or a less formal letter. Number 1. Who called the police? Mr. Smith called the police. What woke Sue up? اللي أيقظ سو هو loud noise. Number 3. Who saw the robber? سو فقط سمعت الضجيج أو الأصوات downstairs في الطابق السفلي، لكن who saw the robber من شاهد اللص كان أو witness هي من شاهدت اللص. B. Read the text more careful and answer the question. مو حفظ سواء كان ال A أو ال B، لكن أخذ فكرة عن ما مطروح من أسئلة وعن التكنيك المستخدم. Why are the police reminding homeowners to lock their doors and windows? Because this was the 5th robbery of the year. خامس عملية سطو. Why is Sue happy that the robber left before her father went downstairs? كانت سعيدة بمغادرة اللص قبل نزول والدها إلى الطابق السفلي because he didn't get hurt لعدم إصابة والدها بأي أذى. Number 3. How does Sue feel now? Really angry, غاضبة. Why is Sue upset? غاضبة that her father's computer was stolen لسرقة حاسبة والدها because her science project was on the hard disk. كانت تخزن مشروعها من خلال الحاسبة. Why is Sue's father getting the window lock replaced? استبدال أقفال الويندو because the robber got into the house through the window لأن دخول اللص كان من خلال النافذة. With the following paper in front of you about a robbery, pay attention. Rob, verb, يسرق. Rob, الباست والباست participle. Past والpast participle لرب رب. Robber أظنام سارق. Owner مالك. Steal يسرق. Jewelry مجوهرات. Occurred حدث. Injured مصاب. Alerted اتصل. Investigate يحقق. Arrest اعتقل. Property ممتلكات. Responsible مسؤول. Terrified خائف. Upset منزعج. بعدين انتهينا من exercise A. B نتحول إلى activity book page 36. exercise C. Complete the columns on the right with the less formal. يعتبر right formal كتبوا على formal رسمي، less formal أقل رسمي. وهنا مثل ما نتناول word from the email كأنه كلمة ومعناها word formal وما يناسبها بالمعنى less formal. Occurred happened حدث. Injured hurt أصيب. Alerted called اتصل alerted. Investigate find out يحقق. Property stuff ممتلكات. بالA كادر. بالU ممتلكات stuff. Exercise D. Rewrite the sentences with the correct form of have, get or make.
وهنا راح يكون شغلنا grammatical structure قواعد، وآخذكم لموضوع have وget وmake من خلال activity book page 36 have get and make. ونبدأ أولا باستعمالنا للهاف والجت. وكقاعدة باستعمال الهاف والجت احنا بحاجة إلى subject have get object مفعول به والتصريف الثالث للفعل past participle. Number 1 استخدم هذه الأفعال وبالتحديد تركيزي على have وget في حالة شخص قام بعمل معين لأجلك أو وقع تأثيره عليك، أي شيء ما حدث لشخص ما. تعامل هذه الأفعال معاملة الماضي إذا كان زمن الجملة اللي طارح لك إياها بزمن الماضي، وبنفس الوقت تعامل هذه الأفعال كأدوات ربط، وهي تكون بالشكل والأنواع التالية. إذا خلينا نبدأ بالنوع الأول وهو احتواء جملتنا جملة السؤال على عبارة ask somebody to، أي طلبنا من شخص ما أن يقوم لنا بعمل معين. نقوم بالخطوات التالية. أولا كتابة فاعل الجملة الأصلي، يعني إذا جاءت بالجملة في بادية فاعل نزل فاعل مثل ما هو. حذف عبارة ask somebody to، نحذف عبارة ask somebody to من جملة السؤال. وضع الأداة أما had أو got. هذا عادة ما تكون مع الأمور السلبية. My father had his computer stolen، أمر سلبي وما بنفس الاستعمال، لكن الهاد عادة ما تكون تواجدها في حالة الأمور السلبية. Number 4 المفعول به يوضع بعد الأداة مباشرة، وراح نلاحظ المفعول به الاسم أو الضمير اللي يكون بعد الفعل مباشرة، وراح أركز لكم عليه من خلال الأمثلة اللي راح نتطرق لها. ولا تنسون يمكن تحويل الفعل الرئيسي إلى تصريف ثالث للفعل. As example the man هذا الفاعل asked somebody to clean the car. the man asked somebody to clean the car ويريد نستعمل have. انتبهوا أولا للصيغة الثمانية زمن الماضي البسيط. الفاعل the man ينزل مثل ما هو the man. نحذف ask نحذف somebody. ركزوا بكل جملة تمر عليكم أول خطوة تقومون بها تجرون خط تحت الverb والobject. clean the car، clean الفعل، car المفعول به. الكل تجر خط تحت الفعل والمفعول به. هو هذا أهم ما يجذب اهتمام الطالب بالسنتنس، حتى نعرف إنه الفعل الرئيسي يتبع المفعول به، راح نقدم المفعول به ونحول الفعل تصريف ثالث. عند وجود ask في الجملة الفاعل الرئيسي في الجملة هو الذي نبدأ به، فالفاعل الرئيسي كان the man نزلت the man. حذفت ask أخذت had أو got، ما عندي أمر شديد السلبية had أو got. the car مجرد خط تحت clean the car فأنزل the car المفعول به أولا، والفعل clean حولته تصريف ثالث. إذا the man أو he had the car cleaned. ما يجوز أحل بالجوت لأن هو طالب بالقوس use have، فمحددة من أجل لو ما طالب من عندنا use have أنا حرة got أو have، طالما إنه تحددت بالهاف إذا the man had وانت جارة خط تحت clean the car نزلت المفعول به the car وحولت الفعل تصريف ثالث cleaned. النوع الثاني إذا احتوت الجملة على عبارة someone أو somebody في الجملة في محل الفاعل نتبع الخطوات الثانية أو الخطوات التالية عفوا. يحذف فاعل الجملة والتي هي عبارة عن someone أو somebody تحذف من الجملة. ثانيا نشتق فاعل جديد من ضمير التملك. my أخذ الفاعل من ضمير التملك my I his he her she their they our we your you it فتشتقون من ضمير التملك ضمير الفاعل. يعني راح أحذف someone أو somebody
فتكون جملتي بدون فاعل. من ناخذ الفاعل؟ من ضمير التملك الموجود بالجملة. ضمير التملك نتعرف عليه موجود بعده اسم his bag. إذا الضمير راح اشتقه من his he. their box الضمير راح اشتقه they. example على ما سبق توضيحه my dear student. number 1 someone stole my television. use have. بما انه sentence بباس سمبل الجملة بصيغة الماضي، اول فكرة خلوها بدماغكم ماضي الباست من have هو had. نجر خط تحت الفيرب stole my television الأوبجكت الفعل والمفعول به. someone حذفت. ضمير التملك my I. subject من my I. had my television والباست participle. إذا بعد جرور خط تحت الفيرب والأوبجكت قدموا الأوبجكت my television والفيرب حولوه past participle. example number 2 she asked somebody to fix the window. use get. she موجود عندي الفاعل واضح حذف ask somebody to. got she got جارين خط تحت fix the window. الويندو هو الأوبجكت المفعول به اسم واضح والفيكس يحول إلى تصريف ثالث. توضع الأداة أما أن تكون had أو got إذا كان زمن الجملة ماضي بسيط أو بصيغة الماضي. يعني أنتم تنتبهون للصيغة وزمن الجملة إن كانت ماضي أو مضارع على أساس يتم تصريف الفعل have أو get. فماضيهم got أو had. يوضع ضمير المفعول به إن كان عندكم ضمير أو اسم واضح. يعني هنا عندكم the window اسم واضح ممكن استعماله. أو يوضع ضمير المفعول به أو الاسم به كامل دون الحذف. تحويل الفعل الرئيسي إلى تصريف ثالث للفعل. As example ولا نزال بموضوع الهاف والجيت. وإكزامبل she is asking someone to replace the lock. use get. وجينا إلى get. الجملة تحتوي على ask لذلك سوف نبدأ بنفس الفاعل. نزلنا الفاعل she in such a sentence. الجملة زمنها مستمر لذلك لا نحذف is. she is. استبدل asking بgetting بنفس الزمن. ما سويت الجيت ماضي طالما انه صيغتي مضارع مستمر. she is asking she is getting. حذف someone حذفت to أخذت الأوبجكت the lock replaced. she is getting. ما تسوون الجيت got لأن زمني مو ماضي مضارع مستمر. إذا آخذ الجيت بالمضارع المستمر. أضع اسم المفعول به كامل وهو the lock القفل وأصرف الفعل بعدته إلى التصريف الثالث. الفعل replace يستبدل والتصريف الثالث replace. I asked somebody to cut my hair. use have. حدد لي have وزمني ماضي. إذا asked حذفت somebody حذفت to تحذف الفاعل الواضح I. had طالما انه زمن الماضي جارين خط تحت cut my hair المفعول به الأوبجكت my hair والcut past و past participle. وبعد أن أخذنا فكرة عن الهاف والجيت نتحول إلى استعمال make. جعلني have و get شيء ما حدث لشخص ما. نجي ناخذ فكرة عن الميك. make شيء ما تسبب بحدوث أمر ما. فالفكرة الرئيسية بميك نحتاج إلى سبب cause and effect. ركزوا انتباهكم. نحتاج إلى سبب وإلى نتيجة. مع الميك استخدم الفعل make إذا شخص ما أو شيء ما كان سبب بحدوث الفعل. وبالتأكيد عند وجود because في الجملة يسهل علينا معرفة جملة السبب. نحذف الضمير والفعل الذي يأتي بعد كلمة because. نبدأ جملة السبب إذا كان اسم يكتب كما هو. نضع الفعل make بعد عبارة السبب وحسب زمن الجملة. يعني إن كانت بالمضارع make أو makes أو كانت جملتنا بحالة السؤال بصيغة الماضي تتحول إلى made makes make
بزمن البريزنت الحاضر. may بزمن الماضي. نشتق ضمير مفعول به من ضمير الفاعل. احنا بحاجة بعد الهاف والجت إلى object. ركزوا، نحتاج إلى object المفعول به ويحول الفعل تصريف ثالث. مع الميك نحتاج إلى المفعول به وinfinitive مصدر مجرد. نشتق ضمير مفعول به من ضمير الفاعل، فلو كان عندكم الفاعل هي نحتاج إلى ضمير مفعول به هم. مع الميك أو الميكس أو الميد نحتاج إلى objective pronoun ضمائر المفعول به اللي هي he, him, we, us, it, she, her, I, me, they, them, you. As example من خلال 2016 ونموذج baccalaureate examination. He looked outside because he heard a noise. إذا العبارة السببية والسبب الرئيسي هو a noise يتحول إلى عبارة اسمية the noise الضوضاء. جملتنا بزمن الماضي وتحتوي على because. إذا بعدنا الهاف والجت وتناولنا ماد طالما احتوى الجملة على because. إذا السبب the noise، ماد حولنا الفاعل subject إلى object، he تحولت إلى him، the noise made him، والinfinitive من الفعل looked made him look outside. The noise الضوضاء جعلته ينظر إلى الخارج. Because of the wind the leaves fell. أيضا جملة سببية بعد العبارة because of أجد السبب، مو شرط because جملة because of عبارة. زمن الجملة ماضي أستخدم may، أضع ضمير المفعول به أو اسم بعد ما. الفعل الرئيسي يصبح، ركزوا مع الماس الفعل يكون مجرد، الهاد والجوت object و past participle. مات تحتاجون إلى object و infinitive. The wind مات because of the wind the leaves fell. حذفنا because of السبب إذا كان the wind مات. The leaves إجا اسم صريح الأغصان إذا ينزل كمحل مفعول به، اسم مفعول به the leaves. والverb fell as past المجرد منها fall. The signal was red. I stopped. Use make. The signal was red سبب. I stopped نتيجة. The signal was red تحول إلى اسم the red signal. نحذف الوصف ونقدم الصفة على الاسم الموصوف. إذا the red signal made زمننا ماضي. السبجكت I يتحول إلى me، والبيس أو الانفينيتيف من stop the car. The red signal made me stop the car. The leaves fell because of the wind. إذا cause السبب the wind made the leaves fall. ممكن أن تأتي جملة أمرية تحتوي على told، وهذه انتبهوا لها. My mother told me to turn down the music, not ask me. My mother told me، فتعتبر my mother cause هي السبب. نحذف الفعل told. في هذه الحالة فقط نستخدم made بدل told ونحذف to من الجملة. My mother made me turn down the music. Example: a photographer took her picture. Use have. Photographer took her picture. Use have. إذن her, she. Use have as past. Had. She had. الobject picture, her picture. Object. والفعل took تحول إلى taken past participle. My father told me. مثل my mother told me. My mother told me. Here we have my father told me to go back to my room. Use make. My father made me go back to my room باستخدام make. بعد أن انتهينا من activity book page 36 exercise D، نروح إلى activity book page 45 و test yourself و exercise J.
Rewrite the sentences using the correct form of get, have, or may. Example, a photographer took her picture. Her picture, she had. Her picture object وtook تحول إلى taken. Somebody stole their television. They had their television. الهاد أمر سلبي. Somebody stole their television. شخص ما سرق television. إذا they had their television object was stolen. My father asked somebody to fix the computer. My father had أو got مناسبة وحسب ما يطلبوا من عندكم. had أو got طالما إنه كل جملنا ب past tense بصيغة الماضي. The computer الobject fixed. My mother told me to turn down the music. My mother cause تعتبر سبب. made me نحذف to نحذف told. made me turn down the music. He asked somebody to cut his hair. He had his hair cut. He had his hair cut as past participle. Yesterday my father asked somebody to clean the car. ونجر خط تحت to clean the car. Cut his hair ب number 4. 5. Clean the car. My father's subject had or got never mind. The car object وclean إلى cleaned. Now بعد أن انتهينا من موضوع أشكال have, get أو make نتحول إلى نماذج وزارية من خلال أمثلة مطروحة in front of you بسنوات سابقة. Number 1. A photographer took her picture. She rewrite using the correct form of have. إذن she had past الجملة بالماضي. She had her picture taken. My mother asked somebody, not told, asked. My mother asked somebody to paint the house. Use the correct form of get or make. My mother got. ما عندي سبب حتى أخذ الميك. My mother got the house object شيء ما حصل. My mother got the house painted. Number 3. My parents make me go back to my room. Made. The red signal made him stop or stopped. The red signal made him stop. My father asked someone to fix the computer. Use have. My father had as past the computer fixed. Somebody stole my television. I rewrite the sentence with the correct form of have. I had the object my television stolen. A photographer took a picture of the witness. نحذف الفاعل اللي هو photographer. نكتب الاسم بعده of. يعرف الاسم باستخدام the. استخدم had أو got بعد الاسم. Number 5. أضع الاسم الذي يسبق of تستخدم ضمير تملك يناسب اسم الفاعل. يصرف الفعل إلى تصريف ثالث. A photographer took a picture of a witness. The witness had his or her picture taken. I had my television stole or stolen. طالما عندنا had أو got نحتاج past participle. My father got or had the computer stolen. نتناول الهاد للأمر في هذه. نحتاج اختيارنا الهاد طالما إنه الفكرة سلبية. لذلك من الأفضل استخدام had مع الأفكار السلبية. My father had the computer stolen. Yesterday, my father asked somebody to clean the car. My father had the car cleaned.